والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلنا ثبوت رمضان يثبت الشهر برؤية الهلال وقد قدمنا الإثبات، أو ب30 قبيلا في كمال، أو يثبت أو يكمل الشهر 30 يوما كما في الحديث الصحيح الشهر 29 إذا وجد، فإن غم عليكم لم يرى فأكملوا العدة 30 يوما ب30 كمالا من شعبان أو 30 يوما من رمضان يكمل أو بأي شهر. Then complete 30 days, and this applies to any month. نعم. فرض الصيام نية بليله، فرض الصيام نية بليله معها قبل الفجر ولو بثانويات، المهم أن تتأكد أن الفجر لم يدخل بليله، من أول الغروب إلى طلوع الفجر توجد النية. One of the conditions of fasting is that the intention be present the night before a person is fasting, that any part of the night before the Fajr prayer, that a person before the Fajr then comes in, then a person must have during that night at some point have made the intention to fast the next day. بليله وترك وطء شربه وأكله، وأن يترك الوطء والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب. And for that fasting to remain valid throughout the day, for a person to abstain from intercourse and food and drink. والقي وأن لا يتقيأ عمدا، لا يفعل القيء، فإن تقيأ عمدا بطل صومه. And to stay away from throwing up intentionally. If a person throws up intentionally, they invalidate their fast. مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف، أي شيء يوصل إلى المعدة. Even if a person doesn't eat, if they get something to reach their stomach through any opening in their body, through it, so whether from their eyes, أو الأنف أو الأذن، from their eyes, from their nose, from their ears, then this would invalidate the وقت طلوع فجره، من وقت طلوع فجره إلى الغروب. And the time of it is from the beginning of the Fajr adhan, from the dawn, the first sign of light in this morning sky, and until the meaning the first absence of the darkness. Until sunset. نعم. والعقل في أوله شرط الوجوب. sunset لابد أن يتأكد، لأن قد قدمنا دخول الأوقات، وأن الغالب في الأوقات الآن الكذب فيها. And sunset is once the sun is completely below the horizon. Nothing of the sun actually is visible. That's as soon as anything of the sun can be seen, that's not sunset. Unfortunately, with a lot of the timings, as Islamically it is required to verify this timing and to make sure. Now, if we know today that most of the times you have on your apps, they are off. So now with the sunset timing, so then a person must ensure that the sunset actually. ولا بد أن نعطيكم قاعدة هنا أن تعلموها. إذا لم يتعلم الشخص بنفسه أو تحصل لك التواتر بعلمه وعدالته لا يجوز لك أن تقلده. So then here's another principle that we need to understand in the case of not can you take the word of somebody else who says that the sun set, or the word of an app, أو الوقت دخل, that the time has entered, أو الوقت خرج, or that the time has exited. Now, in order to take the word of someone else, the person has to be known to be completely trustworthy and knowing of the rulings. لا بد أن تعلم علمه وتطبيقه للعلوم. That you have to know actually know that this person knows that information specifically and knows how to apply it and is trustworthy. فلذلك تقليد المواقع للتوقيت في الصوم وفي الصلاة لا يجوز. Blindly following an app that it could be مواقيت في المواقع لا يجوز.
لا يقول به أحد من العلماء مطلقا. To follow these websites and so on, just blindly and let it calculate whatever it calculates without any attention of verifying it or seeing what's authentic or how to adjust it to a time that actually fits your area. This is something that no scholar says is valid. So this is by ijma, this condition? نعم من لم يكن بالعلم من ولي أمرا ما في خلاف أنت لا بد تستفتي حتى تعرف أنه يعرف الحكم ولد من ولي أمرا من أمور المسلمين يشترط في معرفتها ما في خلاف ما في خلاف. So then this is something that logically there can be no difference. هذا ليس هذا في العلوم الشرعية وفي العقلية. Whoever takes any opinion whoever takes any opinion from anyone, that person has to know what the opinion that they're giving them. They have to know the rulings of what they're saying. Nobody can speak without knowledge. لا بد أن تشترط في معرفته وتطبيقه. You have to verify that the person knows and the information and knows how to apply it. قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعودي في علوم الأصول قال من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر عند العامة أو حصل القطع فالاستفتاء معناها الرجوع إلى قوله حرام. So Sayyid Abdullah ibn al-Hajj Ibrahim, he mentioned that it is forbidden في علوم الأصول for the he mentioned in علوم الأصول, he said that it is whoever is not من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر عند الناس العدول لأنه عالم وعدل. Whoever is not forget about now the previous sign that this person is trustworthy. If a person is not known amongst the trustworthy people to be a scholar, to be a trustworthy scholar who knows what he's talking about and implements it, then it's not allowed to take his opinion. أو حصل لك القطع وأنت نفسا بذلك. حصل لك القطع بذلك. Or you see by yourself that you know that this person is that way, then it is not allowed for you to take his opinion. فإذا فهمنا هذا كيف نقلد المواقع؟ نحن إذا عرفنا هذه القاعدة كيف نقلد المواقع؟ So then if we know that this principle exists, how can we follow a website? أتعلمون من أسس هذه المواقع؟ Do you know who set up these websites? وهل درسوا مع المشايخ وأخذوا العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ And if they study with the scholars and take the knowledge up to the time of the Prophet sallallahu وهل يطبقونه؟ And are they applying it? أولا لا تعرفون مواضع المواقع، لا تعرفون. أولا لا تعرفون. First of all, you don't know who made these websites. ولو عرفتموهم لكرهتموهم. And if you know them, then you would hate them. شيخ يجعلون النفس التوقيت لي. أنا لو أعرف والله لو عرفتموهم لكرهتموهم. والله الذي لا إن كان لكم شيء من الإيمان أنا لا أتكلم عن فاسق. نعم. لو عرفتموهم لكرهتموهم. والله الذي لا إله إلا هو. لأن هذا تخريب على الدين، هذا تخريب على الدين. ترجم. Because they're corrupting the people's deen. If you knew them, then you would hate them. ستعلمون أنهم ليسوا أهلا حتى ولا لإصلاح الطرق. ليسوا أهلا لإصلاح الطرق. Then you would know that they are not qualified even to fix the streets. شيخ أنا مرة أحدهم كان أنا أعلم هذا هم ليسوا صالحين لإصلاح الطرق. فسألني هو قال أنه يريد أن يجهز آب على الهاتف فقلت له احذر من الأذان فإن بعض الأشياء في الأذان التوقيتات يعني لا بد أن نتكلم في هذا الأمر وفي أشياء وفي أخطاء. ففي الأخير يعني لم نتواصل جيدا يعني ولا يعني من ما صار بيننا تواصل يعني لا يريد. ففي الأخير جعل من غير أن لا بد والعيان يصدق أنت تقول لك الشمس غربت وذلك تقف وتجدها 5 دقائق ما زالت تراب العين. هذا معروف. That this is known that the app says that the sun has set and then you are standing and you see the sun is not set. You see that it's still above the horizon. You see a part of the sun that means sunset has not come. What I said was that there's a person that I know. He's generally a nice guy.
ليس ناسيا لا تقول ناسيا استغفر الله هذا حرام قال he wanted to make a service حرام for رجل حرام haram person. He wanted to make a service to the Muslim community. اسمعوا سيرفس مسلمين يعطيكم الخبر هذا واحد أمريكي. He said, I want to make an app that includes the adhan and does all of these things and is, convenient for the people and they can use it. And I said, and he's going to put the adhan on it, and he told me, what do you think? So I said, well, yeah, for the adhan, be careful because there's a lot of mistakes in the calculations and so on. We have to discuss this matter so you can understand when the prayer times actually come in and how to calculate it. And it's very difficult to make an app because in different areas in America, you don't know what different factors are going to affect the adhan time. So then you're going to be giving people something. It's almost impossible that it's going to take into account. You have to observe in those different areas. And I said, I'll explain to you later in a way you can't explain now. So then I said, well, we'll be in touch. Well, we weren't in touch. And then the next thing I know, he made with the adhan times. And people just follow it. جاءكم الخبر قل له now the news came to you, so you see that this is the people who are well هذا intentioned. من سيشاور هذا من سيشاور هذا هو المشاور. So this person, who's he going to get advice from them? And he might have gotten advice from somebody. ليس له شيء. لا تقول ما ليست أقول لك على الواقع ما عنده لا هذا يقول حسن الظن هذا يقال له سوء الظن. حسن الظن يحتاج إلى الكلام. Giving people a benefit of the doubt requires intelligence, and it has its place. Giving people benefit of the doubt when it's not time for it is not. هذا ليس وقت لحسن الظن. هذا الوقت للحذر. This is not a time for a benefit of the doubt. This is a time for caution. حذر. لأنك أنت تعلم أن القاعدة المعروفة عند العلماء الحكم للغالب هذا شيء معروف. هذا معروف. Another principle with the scholars is that the ruling is carried by the majority. أنت إذا سألناك الآن واعطينا الجواب فقط بدون حياء تعرف أن أكثر من 90 منهم لا يعرفون الأوقات. What does this mean? That if you know, for example, like the majority of this kind of food is made in an improper way, you can't have that kind of food without verifying. If you know the majority of apps are made without consultation, without knowing the Islamic rulings, it is impermissible to follow any of them. And now you know that 90% of people, they don't even know, 99%, more than 99% of people don't know the rulings of when the prayer times come in. They don't know how to identify without an app when the prayer time comes in. اسأل نفسك واسأل من هذا كل من معه. So then ask the people who are here. اسأل نفسك أول. Ask yourself first. هذا صحيح ولا صحيح؟ No. Is it true? صحيح. ها تكلم بالإنجليزي ما الناس عجب. Yes, true. ماشي نص دقيقة يا شيخ. تفضل. ماذا تفعل؟ تلعبون بالدين. I don't want to get worse. It's just gonna put a little bit so it doesn't get worse. ما شاء الله. الله يجيب التوفيق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شهدت بأن الله لا رب غيره وأن شفيع الكائنات محمد. شهدت بأن الله لا رب غيره وأن شفيع الكائنات محمد. شهدت بأن الله لا رب غيره وأن شفيع المذنبين محمد. شهدت بأن الله لا رب غيره وأن شفيع الكائنات محمد. معنى هذا الذي كنا نقول الآن ألا تلعبوا بدين الله وألا تفرطوا في دينكم. The meaning of this that we are saying is do not play with the religion of Allah. وألا تفرطوا في دينكم. And don't come short in applying your own تفرطوا. Don't
Don't mess up the application of your own deen. Don't take it as والعقل في أوله شرط الوجوب، يعني أن الصوم شرط في وجوبه أن يكون الإنسان عاقلا صاحيا وقت طلوع الفجر، فلو كان غائب العقل في ذلك الوقت، غائب العقل مجنونا أو سكرانا أو مغمى عليه، فالصوم لا يصح. And then also sanity is one of the requirements of fasting to remain valid. So if a person loses their sanity, then his fasting is invalidated. في أوله In the beginning of it. وقت طلوع الفجر. وليقضي فاقده من كان فاقد العقل وقت طلوع الفجر فإنه يقضي ذلك اليوم لا يصح. If a person had lost their sanity at the time of the coming in of Fajr, then that fasting of that day is not counted for him. والحيض منع من الصوم، فالمرأة إذا حاضت في أي وقت من النهار فإن ذلك الصوم باطل. فإن يعني فقد عقله يعني في وسط النهار. هذا إذا لم يكن جل اليوم فلا حرج في ذلك. So if the person ولم يشرب ولم يأكل. The person who lost their sanity during the middle of the day for a little bit, that they had some kind of episode, but it wasn't for the majority of the day, then their fasting still remains. إذا لم يقع أي مفطر. So long as nothing invalidated their fast, like food and drink and so on, besides that, the insanity itself would not make them lose their fast. As for women, menstruation, even for a moment at any part of the day, would invalidate their fast for that day. وتقضي الفرض إن به يرتفع عن الحيض يجب عليها أن تقضي الفرض بعد ذلك. And then إذا ارتفع عن الحيض يجب عليها أن تقضي الفرض بعد ذلك. إيش يعني؟ أنا يجب عليها ما قطعت من هاي الأيام في رمضان تقضيه بعد هذا. So then whatever days. يعني ليست النافلة كانت متطوعة بأيام ما جاء الحيض ما يجب عليها قضاء شيء. So whatever days that a woman has her period in during Ramadan or the Fard fast, now she has to make up those days that she could not fast. But as far that the fasting is not required, that she was fasting a nafil fast, and that happened, she does not have to make up that day. ويكره اللمس ويكره للرجل أن يلمس زوجته أو يقبلها إذا كان يعلم بالعادة أنه لا يخرج منه أي مني ولا مذي. متأكد هذا مكروه. So now, as far as touching between men, between a husband and a wife and so on, just touching or whatever, or kissing. إذا كان متأكد أنه ما يخرج منه شيء. If a person is sure that nothing is going to come out of them, no type of anything is gonna. مني أو مذي. No type of fluid, major or minor, it is disliked for them to touch their wife. هذا مكروه. وإلا حرم وإن كان شاكا أو عالما أنه سيخرج منه شيء فلا يجوز له ذلك. And if a person either doubts that something might come out or knows that something will come out, then it is haram for him to do so. وكرهوا ذوق كقدر، يكره الإنسان أن يذوق يعني طعم شيء كعسل أو قدر يعني طعم الملح أو الزيت فقط يذوقه هكذا ويتفله، هذا مكروه لأنه تغرير بالصوم. And as far as tasting something while cooking, لا يصل إلى حلقه ولا فقط ذوقه ومجه. Just tasting something and spitting it out, just that type of tasting, that is disliked also. وهذر الإكثار من الكلام في النهار في رمضان بالمباحات، هذا بالمباحات هذا مكروه، يتأكد كراهته، وإلا فالهذر في كل وقت مكروه بلا فائدة قيل وقال. It is especially disliked to talk useless talk and هذا كثرة الكلام في رمضان بلا فائدة. To talk plentifully with no benefit. هذا حلال، يعني معنى الكلام الحلال ما في غيبة ولا نميمة ولا موسيقى ولا شيء. And this is halal talk, means backbiting or gossiping or whatever. ياك شيء آخر، من لم يدع قول الزور فليس لله في الصوم من حاجة كما في الحديث الصحيح. This plentifully is disliked
any time, even and especially so during Ramadan. And then of course the Prophet ﷺ said, whoever does not leave false testimony and the actions of that during Ramadan, then Allah has no need for him to leave his food or drink. هذا غالب قيء. كذلك يعفى عن غالب القيء، من انطلق منه القيء ولم يصل منه شيء بعد وصوله إلى حلقه إلى مكان طرحه، إلى إمكان طرحه، لم يرد منه شيء، لم يرجع منه شيء، هذا قال لا حرج فيه. And the one who is overcome by vomiting, غلبة, and they're overcome by it, they're not, ولم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى إمكان طرحه. and once that vomit comes out to the point where they're able to spit it out, then none of it returns back beyond, after that point, then his fasting remains intact. غالب قين وذباب، وكذلك غالب الذباب، بعض الأماكن فيها ذباب كثير، فأحيانا يبتلع الإنسان ذبابة بدون قصد، فهذا لا حرج فيه، لا هذا مغتفر. And it is also forgiven if a person accidentally, for example, swallows a fly. بدون قصد. Unintentionally. ابتلعت له ذبابة بدون قصد. And in some areas they have a lot of flies, so then in that area of somebody they accidentally swallow a fly, then this does not break their fast. غبار صانع، كذلك من له صناعات كمثل الجبس، هذا اسمه مع تحفظه، لو سال إلى حلقه شيء، وصل إلى حلقه شيء من ذلك الغبار لا حرج. وغبار الطرق في الأماكن التي طرقها سيئة. Or the dust, for example, sometimes people are working, for example, in a cement factory, and there's a lot of dust and residue and things that can be swallowed. And then, now a person must, in this case, utilize some kind of thing, some kind of way to protect themselves from swallowing this. But if they're trying to save themselves and still they swallow something unintentionally, then then their fasting is not broken. Or if somebody, for example, is like on the road and there's a thick smoke or some car or something, and then they swallow some dust unintentionally, then this does not break their fast. والسواك يابس يجوز للإنسان في كل نهار، بل هو مطلوب به في كل نهار في مذهب مالك. And it is permissible for somebody to use a miswak that is dry, or a toothbrush that without toothpaste and water, just dry, to brush their teeth with something dry, meaning if it's wet then they could swallow, but if it's a toothbrush or a dry miswak, then it is permissible to, not flavored miswak, a dry miswak, then it's permissible to use it. And in the Maliki madhab it is actually encouraged to use the miswak throughout the day, but then to be careful of not swallowing anything. إصباح الجنابة كذلك يجوز الإنسان بعد أن يجامع زوجته يصبح عليه جنابة لكنه مكروه، هذا هنا جواز مع الكراهة. And it is permissible but disliked for somebody who had, for example, intercourse the night before, for the Fajr time, if it comes in while they still had not done their ghusl, then this does not break their fast, but it is disliked. ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانع. يعني أن الإنسان إذا نوى بما يجب تتابعه كرمضان أو كفارة الظهار، الأشياء التي يجب تتابعها متوالية شهرين، أو كفارة الصوم من يصوم شهرين متواليين، يجوز له أن ينوي في أول الصوم أو يصومه كلا، خلاص كفته تلك النية، لأنه يندب له بكل ليلة يجددها. So then, as far as the times where it's there's going to be a prolonged fasting, Ramadan, that a person is in the case of Ramadan, that a person makes the intention to fast the whole month, and their fasting is not broken and interrupted and so on, that one intention suffices them for all of Ramadan. But it is still preferred for them every night to make a new intention to fast the next day. But if they forget, like one night, to specifically make the intention to fast the next day, the intention they had to fast all Ramadan carries through.
Similarly, if somebody is making up the fast that they doing they intentionally breaking their fast by fasting 2 consecutive months, also for this case they are allowed to make the intention for the 2 months just at the beginning. إلا إن فيها منع، إلا إذا وجدت المرأة حيض أو وجدها الشخص مرض وأراد أن يرجع لباقي رمضان فليشد نية للباقي. So unless of course this fasting is interrupted, like a woman has her menstruation and then now she's going to return to fasting after that menstruation is over, she must make a new intention. شيخ وإن كانت تقضي تصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين في القضاء في كفارة رمضان. نعم. أو القضاء. كفارة رمضان. هاي كافية نية واحدة لأن يجب التتابع. فإن صار مثلا حيض في ذلك. فقط إذا رجعت للباقي تنوي له نية كافية. نعم. And if the fasting for a woman is interrupted, even for the 2 months consecutive fasting that she's making up the sin of breaking the fast intentionally, then of course if her menstruation comes during this time, that's fine. She breaks her fast for those days and then returns immediately after, and with a new intention. So with the woman's menstruation during Ramadan, let's say if the menstruation comes before and Ramadan starts, so they still need to make up all those fastings even though they were in menstruation. يكفي ما تتابع ويجب إلا أن فهم منعه. ندب تعجيل من تعجيل الفطر بعد تأكد دخول الليل، ندب تعجيل الفطر بعد ذلك. And it is بعد تأكد دخول الليل. After you know that the Maghrib has come, you're certain of it, it is preferred to break your fast as soon as possible. كذلك تأخير السحور كذلك أيضا مع تأكد بقاء جزء من الليل يندب التأخير إلى بقاء جزء قليل من الليل. And then if you're certain that you have time, that there's parts of the night remaining, it is preferred to do the suhoor later in the night. من أفطر الفرض قضاه سواء قضاه وجوبا. So whoever breaks their fast in a required day, then they must make those days up that they broke their fast, سواء كان عمدا أو سهوا. whether it was intentionally or unintentionally. من أفطر الفرض قضاه وليزيد كفارة في رمضان إن عمد. قال عنه إذا عمد في رمضان أكل الشرب بالفم أو جماع أو رفض نية تجب عليه الكفارة مع القضاء فليقضي ذلك اليوم وليعطي الكفارة أيضا. So now if a person breaks their fast in Ramadan, then they must not only make up that day, but they also need to do the kafara as well. لأكل أو شرب بفم أو للمني أو إخراج المنية ولو بفكر أو لرفض بهذه المسائل أكل من فم أو شرب بفم أو إخراج المني ولو بالتفكر أو لرفض ما بني أو رفض النية. That this is done in the case of eating intentionally, eating or drinking or the exiting of semen, or the or major sexual fluid for both men and women. You're talking about many and many? No. So every day that they have to make up the fasting, it's for the kafara, it's every day is 60 days? Yes, every day kafara. ماني للرجل أو والمرأة. So the discharge of the major sexual fluid for men or women. So in the case. What about minor? No, a major. Just major. Okay. That's what's. المذي يبطل اليوم الصوم فقط إن كان بيوم. So if it's the minor then it is. يجوزون القضاء فقط بدون كفارة. Then it is required to make up that day, but the kafara is not due. شربها من المني أو ولو لفكر أو لرفض النية بلا تأويل، هذا ليس له تأول قريب، معناها ليس له حجة واضحة قريبة، يعني ممكن أن يعتمد عليها يعتقدها مقبولة شرعا. ليس له تأويل قريب، معناها شيء يعتمد عليه، شيء نص يعتقد عليه. فإن افترض بنية تأويله كمثل من سافر واعتقد أن كل السفر هو جاهل بالحكم. الأكل أو الشرب بالفم أو المني أو لرفض النية. في هنا
نهى رفض النية هنا قال خلاص تركت الصوم. Or if somebody makes the intention that I've left my fast, that's sufficient. نوى أنه خلاص ترك الصوم. That's it. They're like, I'm not fasting today. Then, ترك النية رفضها. then so he abandoned his intention. In these cases, it is required for somebody not only to make up the day, but to do the kafara as well. But as far as somebody who stops fasting or leaves his intention to fast that day based on something that he made a mistake in, like he thought that, okay, I'm traveling, so I have to break my fast today. ظن أن كل السفرين يفعل في ذلك. And he thought that in all fast you have to break your fast. Maybe he read some hadith or was explained to him wrong, and he said, and he it takes or wrongfully understands that he broke his fast. Then he makes up the day, but he doesn't have to. أو مرض مرضا لا يضر الصوم معه ظن أن كل المريض يفطر. Or somebody incorrectly thought that any sickness means that you have to break your fast. ولو كان وهذا قد يكون مرض لا يضر الصوم لا يزيده الصوم ولا And it could have been a kind of illness that does not invalidate the fast or does not affect the fast at all. But he broke his fast because he thought that was. لأن الله تعالى قال من كان منكم مريضا أو سفر بعدة أيام. Because maybe he misinterpreted the or fast or sick, then he should fast other days. ويباح للفرض للضر ويباح للضرر معناها للمرض الذي يزيدك الصوم يزيده في المرض إذا صام يزداد المرض ويتأخر البرء أو ينشأ مرض ابتداء. So then if somebody will be harmed by their fasting, that they will become ill. عنده تجربة وأخبار من طبيب عارف أنه إذا صام سيقع له مرض كذا وكذا وكذا. That he knows either through experience or a doctor has informed him. أخبره طبيب عارف. That knows as well. أنه هذا المرض يوجد أو يزداد أو يتأخر بروه. يعني أبو غالب الظن أيضا. نعم. Or if a person knows is almost certain that they will become sick بسبب الصوم. Because of fasting, or a doctor warns them not to fast, a doctor who knows and is cautious and so on, and knows that they're required to fast and knows the ruling and knows that really they are not able to fast, then it is allowed for that person to break their fast on that day. Or if a person is harmed by whether they know they will get sick or they know that their sickness will increase if they fast that day. أو سفر قصر أي مباح أو سافر سفرا دخل فيه قبل طلوع الفجر خرج من قريته قبل طلوع الفجر وكان السفر سفر قصر ومباحا كمثل تاجر أو زائر لإخوانه أو حاج أو معتمر أو بعض شيء من أنواع المباحات والواجبات. So if a person سفر قصر مباح is on a journey, a permissible journey, that means the reason why they went on this journey is a halal reason, and they were on this journey, they began the journey, had already left their town before the Fajr prayer entered, then they can break their fast on that day. نعم. إذا خرج من بيته أو خرج من المدينة بعد طلوع الفجر فليبقى على ذلك اليوم والأيام الباقية يمكن يفطر. So if a person leaves his house or leaves his town after Fajr has already entered, Fajr entered before he left his town, and then he left during that day, for that day he must continue his fast, and then the next day he'll still be traveling and he'd have left his town, so the next day or whatever other days he'll be traveling, then he can break his fast. So what are examples of a journey that is allowed? أنا قلت أسفار الواجبة طلب العلم أو أسفار المباحة كمثل الواحد ماشي يزور إخوانه أو ماشي فقط مع أهله يريد أن يرى هذا المكان ويرجع ليس لعب وليس فساد مال هذا عادي. That a person is going to visit his family or go to Umrah or go out for أو تجارة business. So if it's not any of these, then he should
No. keep the fast. No. These are examples Yeah. of types of journeys that are permissible. And the ones that they're not permissible, they're supposed to keep the fast. Must keep the fast. Yeah. Does it say how long one travels in order for it to be? سفر قصر 48 كيلومتر. 48 kilometers. هذا هو سفر القصر يتقصر في الصلاة. هذا هو سفر القصر الذي يتقصر في الصلاة. This is the type of traveling. This is the distance that one can shorten their prayer. 48 kilometers outside of beyond their city barrier or city limits. So does this mean like, and the road is 48 kilometers, but if you go a And not as straight the line, crow flies, you mean? huh? Not as the crow flies. I don't know what that means. That means like a straight line. Yeah. So if you take Yeah. a road and Yes. the road is 48 kilometers, Yes. and then outside, but really it could be just 10 kilometers. Yeah, they call it as the crow flies, Okay. which means like if it's an S, the crow would fly straight. Yeah. It doesn't matter. It's the traveling distance. So okay, so it's the route. So if it's 48 kilometers on the route, then they could leave the fast, Mhm. or they could do qada. Okay. كان دو قضاء. I mean not qada, qasr. قصر. عمده في النفل دون ضر محرم والاغتلاف في الغير. يعني أن من تعمد الإفطار لدون ضرر، ما عنده مرض، ما عنده أي وافطر في الصوم النافلة محرم ويجب عليه يقضي ذلك اليوم. يا شيخ هو يقال يعني السفر يعني حسب سفره هو ليس يعني إن كان يعني مثلا جبل وهو يعني جاوز الجبل يعني طبعا وذهب 48 كيلو ليتجاوز الجبل، ولكن إذا مررت يعني فعلا على الخريطة المسافة ممكن 10 كيلو. المهم الطريق اللي هو سياخذ. نعم. So the important thing, the thing that is taken into account. إلا إذا خرج عن طريقه لدون ضرورة كان أن يطيل المسافة يا شيخ. That in the case of traveling وهذا خارج حين يبدأ أن يعد المسافة حين يخرج من حدود مدينة. So once a person leaves their city limits, then they begin counting the distance, not from their house, from the city limits. And then the path that they take, if it's the normal path, that's what they count. They don't count the distance as the crow flies. They count the distance that they traveled. But important to note, so if they go like a 48 kilometer distance outside of the city limits, now the important thing to note is that if a person, for example, like they're going 45 kilometers away, but they want to be considered traveling, so they'll take 3 kilometers out of the way just to make themselves traveling, this is not counted. عمده في النفل دون ضر محرم، يعني أن من تعمد الفطرة في النافلة دون عذر محرم ويجب عليه القضاء. من تعمد الفطرة في النافلة أو في السنة بدون ضرر، بدون مرض، بدون مشقة، فليقضي ذلك اليوم، وهذا حرام، فهذا حرام. يجب عليه القضاء؟ نعم، لأن الله تعالى قال لا تبطلوا أعمالكم، هذا إذا كان عمدا بدون عذر. So if a person breaks their fast even during a day, that the fasting is not required. Whether it's a nafil fast or a sunnah fast, ليس واجبا. not a wajib fast, then they must make up that day, and it's forbidden for them from doing so. If they break their fast for no reason, during even a sunnah fast or a nafil fast. لا في الغير، لا إذا افطر لأجل ضرر فلا حرج. But if he breaks his fast due to a harm or a need or whatever, then it does not break the fast. وكفرا بصوم شهرين ولا، يعني أن الكفارة تجب بصوم شهرين مملوك عبد مؤمن مسلم أو إطعام 60 مسكينا عن كل يوم من العيش الكثير في ذلك. كفارة. As far as the expiation for the سنعطل، يا كنت عندك آلام سنعطل بعد الأمر.
As far as the expiation, سينتهي خذ الدواء. as far as the expiation for break in fard, then a person fasting for 2 consecutive lunar months, or feeding 60 poor مسكين people فقير يعني مرة واحدة أو ليوم كامل. اطعمه مدا فقط من مد النبي صلى الله عليه وسلم. To give them a handful of food, and that if they are not able to, fast for 60 days. ومخير بين 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبته. Or to free a slave, and it is permissible to choose whichever of these a person wants. إلا أن الإطعام أفضل. But feeding the poor is the best choice. وهنا سننتهي حتى يرتاح المترجم لا عندنا. لا بس الحمد لله. ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. طيب. ننتقل إلى فريضة الحج. شيخ كان عنده سؤال. تفضل. نوجه the question. Yeah. So in the case of the city, if for example Union City, Newark, they're like right next to one another. How do you? حدود المدينة. المدينة نفسها. فليس انتهاء الإعمار أو. حدودها عندما تنتهي حدودها. Once you reach the city limits, then you start counting. It doesn't matter if there's a bunch of cities that are connected together and so on. فمثلا أنا ساكن في برنتوود، وبرنتوود يعني ما بينها أي شيء بينها وبين أنتياك مثلا. فإذا عدت إلى أنتياك ولم أعد إلى برنتوود. هذه ليست مدينة. If I go back to even the neighboring town, it's not considered my town. And I can. ما دامت الحكومات تفترق والمدن. So long as they are considered different towns and they have different local city governments and mayors and so on, then they are considered different towns, even if you don't see any boundary between them. But it has to be the 48 kilometers. But it has to be 40 kilometers. No. 48. Once you travel 48 kilometers outside of your town, ويقول يعني لو تسافر ذهبت حتى إلى قريب من مدينتك. قريب من مدينتك. تبقى مسافر. So yeah, if you go, as long as you pass the 48 kilometers outside of your city limits, and then you come back within 48 kilometers, you're still traveling. You're traveling until you حتى تدخل حدود المدينة التي until you أنت. return back inside the city limits that you live in. I have another question. So regarding the fast. Excuse me. Or نعم أو تسكن في مكان في or أو تأتي إلى مكان آخر لتقيم فيه 4 أيام. or you go somewhere else that you're going to stay 4 full days in. So otherwise you'd remain traveling. Yeah. So regarding the breaking the fast, so this one you have to make up the day and do a kafara. But for the nafila fast, if you break it for no reason, you just make up the day. Okay. Yeah, for the breaking the nafila fast, you repent and make up the day, but there's no kafara. So if somebody owes like years of fasting, how should they make this up with kafara and everything? لو عليه سنوات يعني. هي الكفارة لا يتفق عليها المذاهب، لأن الكثير من الناس ليس له مذهب كان خاصا. بالنسبة لمذهب مالك بالأكل والشرب والجماع ورفض النية هذه الكفارة. وبالنسبة لغير مالك عندهم الجماع فقط، هو الذي تحسب به الكفارة. الأشياء الأخرى تحتاج توبة والقضاء فقط. So then if a person has years and years of other madhab, that in the Maliki madhab the kafara is owed by drinking the exit of major sexual fluid or the جماع or intercourse أو رفض النية or abandoning the intention. But in the other opinions, قال بالجماع. They say only with actual sexual intercourse does the kafara become obligatory. Otherwise, then a person just does the qada for the days that they missed. نعم كمثل الأكل والشرب لا تجب القضاء. So then they would say that if somebody intentionally ate or drank, then they must make up the day, and it's a major sin. But يجب عليه التوبة فقط. but they just need to repent. There's no kafara on them.
had a question in regards to fasting about medication. Sometimes I've heard people that are on medication that's prescribed by the doctor that they have to take every day, that they do not have to fast. Is that? نعم إذا كان يلزم منه ضرر أخبرهم أنه إذا لم يأخذوه سيأخذ مرض أو يزداد مرضهم هذا شيء وإذا كان فقط احتمال. So it's a case by case basis. And they have to legitimately make sure that there's no alternative and they will actually be harmed and so on. So everybody has to make sure about their case. Can they take it at an earlier time? Can they take it later time? A lot of people with diabetes, they fast. For example, they have their medicine earlier or towards as soon as they have the thought. So for the kafara, you said that you could choose any of these three? نعم حلال. So you either feeding the 60 miskin, or the freeing the slave, or fasting the 2 consecutive months? And 60 days. Or yeah, the 60 days. So 60 days, excuse me, not 2 consecutive days. okay, so 60 days. أو تأخذ شهرين من أول الهلال إلى أن تنهيه وهذا شيء. Or 2 full lunar months. Okay, so and with that being said, so okay, that's تفضل يا. الله يجزيكم خير. For the traveling, for the qasir of the salah, here in America, in America, some cities are small. Yeah. So, for example, LA. First question is, LA is big. If you travel 100 kilometers and you're still in LA, and you travel 120, so you're 20 from your residence. ما دامت المدن تختلف وقوانينها تختلف وحدودها تختلف هذه تختلف. ولكن 120 كيلو من قل لا تختلف فيه. في لوس أنجلوس مثلا كبيرة لوس أنجلوس. So 100 كيلومتر. ما دامت المدينة واحدة وبلا حدود خلاص انتهينا. لسه. ولو مصر القاهرة يعني. نعم. أوكي. لكن إذا جعلوا لها حدود وصارت مدن كلها تسمى مدينة وحدها هذا شيء آخر. Okay. So then, as far as, let me translate. Sorry. The brother was asking, if you have what if you have a big city that you live in, like Los Angeles, that you can go 100 kilometers if you're going across the corners, and then you'll still be in the same city. You haven't left the city limits. Then, in that case, you would still not be considered traveling, actually. But as long as, and sometimes they have a big city. What they do, like Sacramento, is Elk Grove and Roseville and this and this and this is separated into different parts, and each one has its own local government and so on. Then in that case, those would be considered different cities. Okay, so that's the answer. If it is a small city within LA, for example, Hermosa is very small. It has its own local government? It has, of course, mayor. So if you go out, okay. So somebody could live with neighbors, and somebody could travel in LA, could travel 120, and he's still no traveling. And this one travel. Oh, yeah, you got your answer. Yeah. Oh. Yeah. So you got the answer. I got the answer. So as long as if you go outside of your city limits and then 48 kilometers. Okay. Then if you come back even to the neighboring one, then you're still considered traveling. So inshallah, you have all the information you need to make the judgment. Yeah. It's almost 30 miles, right? The translation from. Yeah, it's about 30 miles. It's going to be about 29.8. Yeah. For very rural areas, is it the settlement or is it the government, right? Because like where I live, it's in the national forest, so it's the Forest Service. It's a large area, but it would just be a small settlement where there's some homes. If I leave that, تحتاج تكون مدينة مستقلة. هو ليس في مدينة مستقلة، هو بدوي يعني. تأخذ بيتي. So then you leave your house. يعني هي تعتبر الغابة. تأخذ من الحي الذي. And when you leave your neighborhood, when you leave your city. هذا هو حياتنا كلها. So the brother asked, he was like, well, he lives in the forest, and the Forest Service is in charge of it. هذه حياتنا البادية. It's not even considered like a city. So then this is like a Bedouin. Sheikh said this is what I grew up, my whole life was in. That what happens when you're in that case where it's just, I live in a house, like official آخر خيمة فقط خلاص. Once you leave the last tent, you're traveling just 48 kilometers outside of your city.
ها؟ في السفر النية. هذا السؤال ماذا؟ هل النية تجب للسفر؟ فقط أردت السفر خلاص. فإن مثلا تسافر لم تنوي وتذهب ثم وجدت لا لابد تكون عندك علم أنك ستقطع تمشي إلى 48 كيلو من البداية. نعم من البداية أنك ستمشي إلى نية. أما شيء تشدد لك وزدت لا، لابد أن تكون من وقت سفرك تعرف أنك ستمشي إلى نهاية 8 فإن وجدت نفسك مثلا 60 كيلومتر لا هذا يقال له الهائم. الهائم. وإن لم تنتبه أنني أريد أن أقصر ولكن تعرف أنك ستسافر. لا تقصر يعني فقط إذا. So then you don't. The intention is required that you had intended to actually go to a destination, but if you just like wander aimlessly without any intention. تذهب فقط لا تعرف أين تقف. That you're going and you don't know where you're going to stop and so on. And you never عندك مقصد حيث حققته سترجع. Or you have some kind of goal that once you meet this goal you're going to go back and so on. قد تجده هنا في سانتا باربرا، قد تجده في سان فرانسيسكو. Then maybe you're going to find what you're looking for in Santa Barbara. Maybe you're looking for something in this store and that store. Then you're not considered traveling until you actually make the intention that you're going to travel, or that you know that you're going to go for that distance. Like, okay, I'm going to Fremont, or I'm going to this city. خلاص النية وجدت. Then that's called the intention for travel. It doesn't have to be a specific intention. I'm going to go and travel a particular distance that I'm going to shorten my prayer and so on. كما لمن يصلي ويقول بسم الله سأصلي 4 ركعات الظهر الحاضر أنا لست مسافر، هذا تضيع وقت. This is like the one that's unnecessary, like the one who prays the prayer. It's a waste of time, in fact. Like the one who prays the prayer and they say, I'm intending, prayer أنا هنا حاضر. While being a resident here in this place and so on. بسم الله على نية التقرب لله تعالى. With the intention of coming closer to Allah through this prayer. This is a waste of time for somebody to. هذا تحتاج تراجع دروسك في هذا الوقت. Then you need to review it during this time. راجع دروسك في هذا الوقت لا تضيع وقت. Review. Don't spend all this time making intentions. Go and review your lessons during the time that you would have been thinking of it. Even for Hanafi, if you're praying the Fard prayer, you don't have to say anything. بعضهم best to say is فرض ولكن النطق ولكن ليس واجبا. Some say that نعم حنفي يقول good to say بسم الله. حنفي مذهب some say that it is good to say the intention. ولكن ليس فرضا. But it's not a فرض. ولكن ليس لا تقول بسم الله على نية الفرض 4 ركعات حاضر أنا كذا، هذا ما قال. في ذلك الحال شيخ إن قلت مثلا أنا نويت صلاة الظهر وأنت تصلي العشاء ولكن في قلبك العشاء. هذا العشاء هو المطلوب. So then in that case that if you even are praying عشاء. طيب الأحناف عندهم هذا القول طبعا ما موجود، لكن ليس المراد أنك تعد الركعات وتقول أنا حاضر ولست مسافر وتقول الله. Even in the case but where it's not fard even for Hanafi. لا ليس فرضا ولا واجبا. نات واجب تو نات فرض نات واجب. نات فرض نات واجب. No. Traveling. If someone is part of working, like in LA, you find yourself 100 miles because you're working, and when you leave, you different places, maybe. تعرف أنك ستقطع المسافة. تعرف أنك ستقطع المسافة بالضبط؟ نعم ولكن sometimes at work you don't ما تستوعبها ما you don't. يا كنت تعرف أنك ستقطع المسافة يا كنت ما تعرف هذا الشيء لا فائدة. يا كنت تعرف أنك عندما سافرت تعرف أنك ستقطع مسافة 48 كيلو اللي هي 30 كيلو الآن. نعم. خلاص تقصر. وإن السلوك إن كان قريب ولا تدري أنهم سيرسلون لك ما. لا هذا يقال له هذا يقول الطالب رعيل. طالب مقصد لا يدري إلى متى. So then if a person for example has a job where they are frequently sent to go outside and travel, so then they send him to a place that's close by and then another place that's close by and then he doesn't know maybe I'm going to travel, maybe I'm going to be going over this time, maybe I'm not, maybe we're going to go over 48 kilometers. الأشياء لابد أن تكون محققة. وإن كان يعلم أن كل يوم هو يتجاوز عن. نعم. هو كان عنده تجربة أنه دائما لابد يبلغ ذلك المكان. هذا. So then فمثلا يرسلوه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10. يا كان كل يوم هذا عادته لا يرجع دونه وهذا يعرف إنه سيقع قطعا كافي. So if a person knows, for example,
that they know based on experience that every day they go more than 30 miles outside. يعني إنه ما يرجع دون ذلك هذا حاصل العلم بهذا. حاصل العلم بهذا. He knows this for sure that he doesn't go any day except that more than 30 miles are covered before he re-enters his city limits. Then it is permissible for him to start shortening his prayers. Shortening once he goes beyond 30 miles outside of his city limits. تقصير. نعم. عندما يخرج من المدينة عندما يخرج من المدينة بدأ القصر لأنه يعرف أنه سيقطع مسافة القصر. هو القصر سيبدأه من عندما يخرج من حدود مدينته، ليس عندما يتجاوز 30 كيلو. هو يعرف أن السفر طول السفر سيكون 30 كيلومتر. نعم. ولكن عندما يتجاوز الحدود يبدأ القصر لو دخل عليه وقت الظهر ووقت العصر. هذا في كل أثناء كل سفر. هذا معروف. السفر إذا كان سيكون 48 كيلو خلاص تجاوز الحدود. Okay, interesting. So the traveling, if a person is considered traveling if they know they are going to go more than 48 kilometers, meaning 30 miles, and they are outside of their city limits. So if a person is outside of their city limits and they're still within, and they're going to stay, maybe they send you 10 kilometers outside of the city limits for the first place, and you still haven't gone 30 miles outside of the city limits, then as soon as, just based on the fact that you know you're going to travel more than 30 miles before you return to the city limits, and you have already left your city limits, you are already considered traveling. And this applies for any traveling. Once you don't have عندما to wait. تتجاوز الحدود خلاص، عندما تتجاوز الحدود المشروعة خلاص انتهى. You don't have to wait until you have passed the 48 لا kilometers, the 30 miles. You can, as soon as you are outside of your city limits, then you can shorten your prayer. فإن مثلا دخل الظهر وأنت في داخل الحدود ولو قبل الحدود لكنك أنت خرجت من الحدود وما زال وقت الظهر ممكن تخصص. And so what is considered ولو خرجت من بيتك قد دخل وقت الظهر وقد دخل وقت العصر ولكن بقية من وقتها ما تصليهما خارجه. What is considered is where you currently are and are you currently traveling. It doesn't matter where the prayer entered, as opposed to some opinion. You just take into account, am I traveling now? It doesn't matter if Dhuhr entered while I was still in my city limits or even sitting in my living room. Oh, no. If I'm traveling now and it's still Dhuhr time, I can shorten the Dhuhr prayer. So this was in the case of a allowed travel. So a lot of people will travel for just sightseeing, or they'll go, I don't know, for exercising or whatever. Is that still allowed? Is that considered an allowed travel? Or go to a store or something like that? سياحة مختلفة. واحد يريد الأهل عندهم حق، واحد يريد سياحة حلال ليست تضييع أموال وإسراف، يريد من يرى الطبيعة ويستريح خارج، لأن الناس يعني تحتاج إلى راحة بدنية. السفر مباح، هذا عادي. ما يريد يرى الفساد وما يريد أن يرى النساء الكاسيات، لا يريد، ليس مقصده فساد، هذا عادي سياحة الأرض، ليس إنه إسراف مال وفساد، هذا مباح. It depends on. So the brother asked about sightseeing and so on. Are these considered permissible travels? Of course, sightseeing depends on what kind of sight somebody's seeing. But there's a difference between going and sightseeing in Las Vegas and going and sightseeing in. واحد يريد طبيعة عادية، واحد واحد يريد أن يرى شيء عادي، يريد أن يسافر يعني ليريح نفسه وليريح أهله ونفسه ضعيفة يحتاج إلى التقوية، وهذا شيء آخر. If somebody wants to go and travel, for example, to see like these celebrities or movies or something that's they know is not in accordance with. أو ليأكل من المطعم الفلاني إسرافا وما يرجع. Or to eat even from a faraway restaurant and إسراف. exorbitant like they were gonna waste money over there like to a ridiculous level, or they're going to go to a haram place and so on, then they cannot shorten. It's not the permissible travel, they do not shorten their prayer. And they can't also break their fast. No, you cannot. نعم. بعض الناس يسألون شيخ يقولون هل يجب، بعض الناس يظنون أن القصر يجب معه الجمع. لا. القصر شيء والجمع شيء. الجمع له شروط وسنتكلم عليها. أعطينا وقت شوي، أنا سأستريح قليلا من الصداع وسنستريح إن شاء الله.
قال لا نصف ساعة ونعود حتى 1 ونصف إن شاء الله. إن شاء الله. أعطونا نتكلم عن الجامع وعن كل شيء إن شاء الله. Inshallah, we'll be returning to class soon. We're going to take a extended break now, inshallah, and then we'll talk about combining prayers. Combining prayers is a whole different matter than shortening prayers. We're talking about shortening prayers. ويختلف المذاهب فيها كثيرا. And there's a lot of difference of opinion in the different madhabs. Inshallah, we'll take a break now. Are we doing the fasting, Sheikh?